Hi guys, today we will learn how wait 1 second. Today we will read a book from an astronaut astronaut. His name is Chris Hasfield. Introduction. Mission Impossible. The windows of a spaceship. Wait. The windows of a spaceship casually frame miracle every 92 minutes. Another another century, another sunrise, a layer cake that starts with orange, then a thick, then then a thick wedge, then a thick wedge of blue, then the richest, darkest, icing decorated with stars. The secret patterns of our planet are revealed. Mountains, wait, mountains pump up rudely from orderly plains. Forests are green gatches, edges, gatches, edged with snow. Rivers glint in the sunlight, twisting and turning like silvery worms. Contents splay themselves out whole, surround, surrounded by islands sprinkled across the sea like delicate shards of shattered eggshells, floating in the airlock. Before my first spacewalk, I know I was on the verge of even rarer beauty. Rarer beauty. Wait, Allah. Rarer beauty. To drift outside fully immersed in the space, in the spec, spectacle of the universe while holding onto a spaceship orbiting Earth at 17,500 miles per hour. It was a moment I've been dreaming of and working toward most of my life. But poised on the edge of the sublime, I faced a somewhat ridi- ridiculous, ridiculous dilemma.
Who best to get out there? The hatch was small and circular, but with all my tools strapped to my chest and a huge bag of oxygen tanks, and electronics strapped onto my back. I was square astronaut, round hole. Wait. I was square and astronaut, round hole. The cinematic moment I would envisioned when I first became an astronaut. The one where the soundtrack swelled while I elegantly pushed off into the jet black ink of infinite space would not be happening instead happening wait again elegantly pushed off into the jet black ink of infinite space would not be happening. Instead, I would have to wiggle out awkward, awkwardly, awkwardly and patiently, focused less on the magical than the mundane, trying to avoid snagging my space, space reach getting getting snarled, snarled in my teether and presenting myself to the universe trusted up like a robbed calf. 1 second. 1 second. 1 second. Okay, let's continue. Gingerly, I pushed myself out headfirst to see the world in a way only a few dozen hu- humans have, wearing a sturdy jetpack with its own thrusting system and joystick so that if all else failed, I could fire my thruster, thrust, thrusters powered by a breeze, breeze, breathed tank of nitrogen and steer back to safety, a pinnacle of experience an unexpected path. Square astronaut round hole. It's the story of my life. Really trying to figure out how to get where I want to go when just getting out the door seems impossible. On paper, on paper, my career trajectory looks preor- preordained, preordained.
engineer, fighter pilot, engineer, fighter pilot test. Uh, wait. Engineer, fighter pilot, test pilot, astronaut. But typical pass for someone in this line of work, straight as a ruler. But that's not how it really was there. Where her where her pain curved wait. Where her pain hairpin where hairpin curves and did ends all the way along. I wasn't dis- di- destined to be as astronaut. I have to turn myself into one. I started when I was 9 years old, and my family was spending the summer at our cottage on Stage Island in Ontario. My dad, my dad, an airline pilot, wait, was mostly away flying, but my mom was there, reading in the reading in the cool shade of a tall oak whenever. She wasn't chasing after the five of us. My older brother, Dave, and I were in con- constant motion, water seeking in the in the mornings, dodging, dodging, dodging chores, and sneaking off to can canoe canoe and afternoon swim in the afternoon. We didn't have a set or television set, but our neighbors did. And very late on the evening of July 20, 1969, we traipsed across the okay, clearing clearing between our cottages and jammed and jammed ourselves into their living room around along with just about everybody else on the island. Dave and I perched on the back of a sofa and craned our necks to see the screen slowly, methodic, meth- methodically, methodically, methodic, method, method, methodically. A man this descend, descended the leg of a spaceship and carefully stepped onto the surface of the moon. The image was grainy, but I know exactly what we were seeing, the impossible made possible. The, the room erupted in amazement. Amazement. The adults shook hands. The kind yelped and who bet.
and hoped somehow we felt as if we were up there with Neil Armstrong changing the world. Later, walking back to our cottage, I looked up at the moon. It was no longer a distant, un- unknowable orb, but place where people walked, talked, worked, and even slept. At that moment, I knew what I wanted to do with my life. I was going to follow in the foot footsteps so boldly imprinted just moments before, just moments before, rooting around in a rocket, exploring space, pushing the bound, boundaries of knowledge and human capability. capability. I know with absolute clarity that I wanted to be an astronaut. I also know, as did every kid in Canada, I also know, as did every kid in Canada, that it was impossible. Astronauts were Americans. NASA only accepted applications from US citizens, and Canada didn't even have a space agency. But but just the day before, it had been impossible to walk on the moon. Neil Armstrong hadn't let that stop him. Maybe someday it would be possible for me to go too. And if that day ever came, I wanted to be ready. I was old enough to understand that getting ready wasn't simply a matter of playing. Wait, I I was old. I was old enough to understand that getting ready wasn't simply a matter of space missions, playing space mission with my brothers in our bunk beds under underneath a big National Geographic poster of the moon, but there was no program I could enroll in, no manual I could read, no one even to ask. There was only one option. I decided I had to imagine what an astronaut might do if he were 9 years old. Then do the exact same thing. I could get started immediately. Wait. I could get started immediately. Would an astronaut eat his vegetables or have potato chips instead? Sleep in late or get up early to read a book?
I didn't announce announce to my parents or my brothers and sisters that I wanted to be an astronaut that would have elis, elected approximate appro, wait approximately the same reaction as announcing that I wanted to be a movie star, but from that night forward, my dream provided direction to my life. I recognized even as a 9-year old that I had a lot of choices and my decisions mattered. What I did each day would determine the kind of person I would become. I would I would always enjoy school, but when fall come, I threw myself into it with a new sense of purpose. I was in an enrichment program that year and the next, where we were taught of think more cri- criti- critically and analytically to question rather than simply try to get the right answers. Answers. We memorized Robert Service beyond poems, rattled off the French alphabet as quickly as we could, solved mind bending puzzles, mock played the stock market. I bought share in a seed company on a hunch, not a profitable profitable one. It it turned out really we learned how to learn. It's not difficult to make yourself work hard when you want something. When you want something, the way I wanted to be an astronaut, but it sure helps to grow up on a corn farm. When I was 7 years old, we we would move we would moved from Sarnia to Milton. Okay, let's continue. Helps to grow up on a corn farm. When I was 7 years old, moved to moved from Sar- Sarnia to Milton, not all that far from the Toronto. Not okay. Wait. Not all that far from the Toronto airport. My dad flew in, flew in and out of
and out of. And my parents bought a farm. Both of them had grown up on farms and viewed the down downtime in a pilot's schedule as a wonderful opportunity to work themselves to the bone while carrying on the family tradition between working the land and looking after five kids. They were far busy busy to ha- hover over any of us. They simply expected that if we really wanted something, we would push ourselves accord- accordingly. After we would finish our chores, that we were responsible for the consequence, consequence, consequences of our own actions was just a given. One day in my early teens, I drove up a hedgerow with our tractor a little too confidence, confidently, showing off to myself. Basically, just when I got to feeling I was about the best tractor driver around, I hooked the drawbar behind the tractor on a fence post, breaking the breaking the bar breaking the bar. I was furious at myself and embarrassed, but my father wasn't the kind of father who said, "That's all right, son, you go play, I will take over." He was the kind who told me st- stern, sternly that I would better learn how to wield that bar back together and head right back out to the field with it do it it to finish my job. He helped me with the welding and I retouched retouched the bar and carried on later. That someday when I broke the bar again in exactly the same way, no one needed to yell at me. I was so frust- frustrated frustrated about my own foolishness that I started yelling at myself. Then I asked my father to help me weld the bar back together again and headed out to the fields uh, a third time, quite a bit more cautiously. Go cautiously.
cautiously. Growing up on a farm was great for instilling panics, pa- patience, which was necessary given our rural location. Getting to the enri- enrichment program involved a 2 hours bus ride each way. By the time I was in high school and on the bus only 2 hours a day total, I felt lucky. On the plus side, I would long ago got in the habit of using travel time to read and study. I kept trying to do the things things an astronaut would do. Thought thought it wasn't an exercise in grim obsession, determined as I was to do ready to be ready just in case I ever got to go to space. I was equally determined to enjoy myself. If my choices had been making me miss miserable miserable, I couldn't have continued. I lack the gene for martyr martyrdom martyrdom. Fortunately, my interested dovetailed perfectly with those of the Apollo era astronauts. Most were fighter pilots and test pilots. I also loved airplanes when I was 13, just as Dave Z and Dave had, and my younger brother and sisters would later. I have joined Air Cadets, which is sort of like a cross between Boy Scouts and the Air Force. You learn about military. Okay, 1 second, please. Let's continue. Discipline and leadership, and you're taught how to fly. At 15, I got my glider lessons, and at 16, I started learning to fly powered planes. Powered planes. I loved the sen- sen- sensation, the speed, the challenge of trying to execute mm, manu- maneuvers with some degree of elegance, uh, uh, with some degree of elegance.
I wanted to be a better pilot not only because it fit in with the just in case astronaut scenario, but because I loved flying. Of course, I had other interests interests too. Reading science fiction, playing guitar, water ski, water skiing. I also skied down downhill competitively, and what I loved about racing was the same thing I loved about flying. Learned to manage speed and power effect, effect, effectively or effectively effective. Okay, so that you can steer along concern concer- concentrating on making the next turn of swoop or glide, yet still be enough in control that you don't wipe out. In my teens, in my late teens, I even became an instructor. But although skiing all day was a ridiculously fun way to make money, I knew that spending a few years bumming around on the hills would not help me become an astronaut. Through through all this I never felt that I would be a failure in life if I didn't get to space. Since the odds od- odds of becoming an astronaut were non-existent, I know it would be pretty silly to hang my sense of self-worth on it. My attitude was more, it's probably not going to happen, but I should do things that keep me moving in the right direction, just in case, just in case. And I should be sure those things interest me so that whatever happens, I'm happy. Back then, much more than today, the route to NASA was via the military. So after high school, I decided to apply to military college. At the very least, I would wind up with a good education and an opportunity to serve my country. Plus, I would be paid to go to school.
At college, I majored in mechanical engineering, thinking that if I didn't make it as a military pilot, maybe I could be an engineer. I would always liked figuring out how things work, and as I studied and worked numbers of eyes would sometimes drift up to the picture to the space shuttle. I would hang over my desk. The Christmas of 1981, 81, 1881, 6 months before graduation, I did something that likely influenced the course of my life from more than anything else I have done. I got married. I got married, Helen, and I had been dating since high school, and she she would already graduated from university. Oh, and was racing star at the insurance agency where she worked. So successful that we were able to buy a house in Kitchener, Kitchener, Ontario, before we even got married. During our first 2 years of wedding bliss, bliss we were apart for almost 18 months. I went to Musjo, Sas- Saskatchewan, to begin basic jet training with the Canadian Forces. Helen Helen gave birth to our first child, Kyle, and began raising him alone in Kitchener because a reason had made it impossible to sell our house. We came very close to bank bankrupt bankrupt bankruptcy. Helen gave up her job, and she and Kyle moved to Moose Joe live in live in base housing. And then I was posted to Cold Lake, Alberta, to learn to fly fighters. First CF-5S, then CF 18th. It was, in other words, the kind of opening chapter that makes or breaks a marriage, and the stress didn't decrease when in 1983
The Canadian government re- recre- recruited and selected its first six astronauts. My dream finally seems marginally more possible. From that point onward, I was even more motivated to focus on my career. One reason our marriage has flour- flourished, flourished is that Helen enthusiastically endorses the concept of going all out in the purpose pursuit pursuit of a goal. A lot of people who meet us remark that it can't be easy being married to a highly driven, take charge, take charge over 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 a over a achiever, overachiever who views moving house as a sport, and I have to confess that if that it is not. Being married to Helen has at time been difficult for me. She is intimidatingly intimidatingly capable para parachutes here into any city in the world. And within 24 hours she will have lined up an apart apartment wait apartment uh, furnished it with IKEA stuff. She gaily assembled herself and scored tickets to the Sold One concert. She raised she raised our three children often fun- function, functioning as a single parent because of the amount of time I was I was on the road while holding down a very veritable versi- variety of demands demanding jobs, from running the SAP system of a large company to working as a professional chef. She is an Uber door. Exactly, exactly. The kind of person you want reading shotgun when you are chasing a big goal and also trying to have a life while achieving both things may not take a village. It sure does does take a team.
This became extremely clear to me when I was finish finishing finishing my training to fighters, fly fighters, and was told I would be posted to Germany. Helen pregnant, was very pregnant with our second child, and we were excited about the pr- pros- prospect of moving to Europe. Europe. We were already mentally vac vac vacac vacationing in Paris with our beautifully behaved tri tri trilling trilingual children. When word came down that three had been a change of planes, we were going to Pagotville, Quebec, where I would fly CF 18th for the North American Aerospace Defense Command NOR NORAD. Inter- interrupting Soviet interrupting Soviet aircraft that strayed straight into Canadian airspace. It was a great opportunity to be boosted to a brand new squadron, and Bago, Bagotville has much to recommend recommend it, but it's very cold in the winter, and it is not Europe in any season. The next 3 years were difficult for our family. We were still reeling financially. I was flying fighters, not a low stress occupation, and Helen was at home with two rambunctious, rambunctious little boys. Even was born just days before we moved to Bagotville, and no real career prospects then. When even was 7 months old, she discovered she was pregnant again. At the time, it felt to both of us less like a happy accident than the last straw. I looked around, trying to picture that life would be like for us at 45, and through it would be really hard if I continued to fly fighters. The squadron commanders were working their tails off for not much more money than I was already making. The workload was
enormous were enormous. There was very little recognition, and there was nothing of even vac- vag- vaguely, vaguely cushy about the job. Aside from anything else, being a fighter pilot is dangerous. We were losing at least one close friend every year. So, when I heard Air Canada was hiring, I decided it was time to be really realistic. Working for an airline would be an either life for us. Both one was one whose um, rhymes I already know well. I actually went to an initial class to get my civilian pilot ratings, and then Helen intervened intervened. She said you don't really want to be an airline pilot. You wouldn't be happy, and then I wouldn't be happy. Don't give up on being an astronaut. I can't let you do that to yourself or to us. Let's wait just a little bit longer and see how things play out. So I stayed on the squadron and eventually got a teeny test of being a test pilot. When an airplane came out of main maintenance, I would like I would to do I would do the test flight. I was hooked. Fighter pilots live to fly. But while I love flying, I lived to understand uh, airplanes, why they do certain things, how to make them perform ever better. People on the squadron were gen- gen- geniusly puzzled when I said I wanted to go to test pilot school. Why would anyone give up the glory of being a fighter pilot to be an engineer, essentially? But the engineering aspects of the job were 1 second, please. Now, fighter pilot to be an engineer, but the engineering aspects of the job were exactly what appealed to me, along with the opportunity to make high performance aircraft safer. Okay,
in the first step of the video, I read this article in English. Now I will read it in Arabic. In English, I take 1 hour to complete the article. I will calculate now when I read Arabic uh, how how time I will able to finish this article. Okay, and my um, wait and my goal to finish the article in English uh, as fast as I will end it in Arabic. Okay, in English 1 hour, in Arabic this first minute. Okay, stay with me. Okay. Yeah. Sorry for the noise around of me. Okay, let's get started. مقدمة مهمة مستحيلة. نوافذ سفينة الفضاء نوافذ سفينة فضاء طورت تورد المعجزات بشكل عرضي كل 92 دقيقة. شروق شمس آخر. كعكة الطبقات تبدأ باللون البرتقالي، ثم إسفين سميك من اللون الأزرق، ثم أغنى وأغمق طبقة زينة مزينة بالنجوم. يتم الكشف عن الأنماط السرية لكوكبنا. الجبال ترتفع بشكل وقح من السهول المنظمة، والغابات عبارة عن شقوق خضراء محاطة بالثلوج، والأنهار تتلألأ في ضوء الشمس وتلتف وتدور مثل الديدان الفضية. تتمدد القارات بأكملها محاطة بالجزر المتناثرة عبر البحر مثل شظايا رقيقة من قشور البيض المحطمة. أثناء تحليقي في غرفة معادلة الضغط قبل أول رحلة سير في الفضاء، عرفت أنني على وشك رؤية جمال أندر الأجراف للخارج، منغمسا تماما في مشهد الكون، وأنا ممسك بمركبة فضائية تدور حول الأرض بسرعة 17,500 ميل في الساعة. كانت لحظة كنت أحلم بها وأعمل من أجلها معظم حياتي، ولكني على حافة السمو واجهت معضلة سخيفة إلى حد ما. ما هي أفضل طريقة للخروج إلى هناك؟ كانت الفتحة صغيرة ودائرية، ولكن مع كل أدواتي المربوطة على صدري وحزمة ضخمة من خزانات الأكسجين والإلكترونيات المربوطة على ظهري، كنت مربعًا، رائد فضاء مربع، حفرة مستديرة. اللحظة السينمائية التي تخيلتها عندما أصبحت رائد فضاء لأول مرة، تلك اللحظة التي تضخم فيها الأصوات بينما اندفعت بأناقة إلى الحبر الأسود الداكن. هو يقصد الموسيقى اللي هي بوام 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 بوام. المهم الفضاء اللانهائي لن تحدث. بدلا من ذلك كان علي أن أتحرك بحذر وصبر، مركزا على الأمور الدنيوية أكثر من السحرة، محاولا تجنب تشابك بدلة الفضاء الخاصة بي أو التشابك في حبلي، وتقديم نفسي للكون مقيدا مثل عجل مربوط. بحذر دفعت نفسي للخارج رأسا على عقب لرؤية العالم بطريقة لم يفعلها سوى بعض عشرات من البشر، مرتديا حقيبة نفاثة قوية بنظام دفع خاص بها
وعصا تحكم، بحيث إذا فشل كل شيء آخر يمكنني تشغيل محركات الدفع الخاصة بي مدعومة بخزان مضغوط من النيتروجين والعودة إلى بر الأمان. قمة الخبرة، مسار غير متوقع. رائد فضاء مربع، حفرة مستديرة، إنها قصة حياتي حقا. محاولة محاولة معرفة كيفية الوصول إلى حيث أريد الذهاب عندما يبدو الخروج من الباب مستحيلا. على الورق يبدو مسار حياتي المهنية محددا مسبقا: مهندس طيار، مهندس طيار مقاتل، اختبار رائد فضاء. مسار نموذجي لشخص في هذا النوع من العمل، مستقيم كالمسطرة، لكن هذا ليس هو الحال حقا. كانت هناك منحنيات حادة وطرق مسدودة طوال الطريق. لم يكن مقدرا لي أن أكون رائد فضاء، بل كان علي أن أحول نفسي إلى واحد. بدأت عندما كنت في 9 من عمري، وكانت عائلتي تقضي الصيف في كوخنة بجزيرة ستاغ في أونتاريو. كان والدي وهو طيار بعيدا في الغالب يطير، لكن والدتي كانت هناك تقرأ في الظل البارد لشجرة بلوط طويلة. كلما لم تكن تطاردنا نحن الخمسة، كنت أنا وأخي الأكبر ديف في حركة دائمة، نتزلج على الماء في الصباح، ونتجنب الأعمال المنزلية، ونتسلل للتجديف والسباحة في فترة ما بعد الظهر. لم يكن لدينا جهاز تلفزيون، لكن جيراننا كانوا يمتلكونه. وفي وقت متأخر جدا من مساء يوم 20 يوليو 1969 تجولنا عبر الفسحة بين أكواخنا، وحشرنا أنفسنا في غرفة معيشتهم مع جميع من في الجزيرة تقريبا. جلست أنا وديف على ظهر أريكة، ومددنا أعناقنا لرؤية الشاشة ببطء ومنهجية. نزل رجل من ساق مركبة فضائية وخطى بحذر على سطح القمر. كانت الصورة ضبابية، لكني كنت أعرف تماما ما نراه المستحيل يتحقق. انفجرت الغرفة بالدهشة، تصافح الكبار وصاح الأطفال وهتفوا. بطريقة ما شعرنا وكأننا هناك مع نيل أرمسترونج، نغير العالم. لاحقا وأنا أسير عائدا إلى كوخنا، نظرت إلى القمر. لم يعد كوكبا بعيدا مجهولا، بل مكانا يمشي فيه الناس ويتحدثون ويعملون، بل وينامون في تلك اللحظة. بل وينامون في تلك اللحظة. عرفت ما أريد أن أفعله بحياتي. كنت سأتبع خطى من طبعوا بجرأة قبل لحظات. أحلق في صاروخ، أستكشف الفضاء، أدفع حدود المعرفة والقدرات البشرية. عرفت بوضوح تام أنني أريد أن أصبح رائد فضاء. كنت أعرف أيضا، كما كان يعرف كل طفل في كندا، أن ذلك مستحيل. رواد الفضاء أمريكيون. ناسا لا تقبل إلا طلبات المواطنين الأمريكيين. ولم يكن لدى كندا حتى وكالة فضاء. ولكن في اليوم السابق كان من المستحيل المشي على القمر. لم يدع نيل أرمسترونج ذلك يثنيه. ربما يوما ما يمكنني الذهاب أنا أيضا. وإذا جاء ذلك اليوم، أردت أن أكون مستعدا. كنت كبيرا بما يكفي لأفهم أن الاستعداد لم يكن. نعم. أنا يا تيتا أنا بذاكر. لم يكن مجرد لعب، مهمة فضائية مع إخوتي في أسرتنا ذات الطابقين، تحت ملصق كبير من ناشونال جيوغرافيك للقمر. لكن لم يكن هناك برنامج يمكنني التسجيل فيه، ولا دليل يمكنني قراءته، ولا حتى أحد أسأله. لم يكن هناك سوى خيار واحد. قررت. كان علي أن أتخيل ما قد يفعله رائد فضاء لو كان في 9 من عمره، ثم أفعل الشيء نفسه تماما. يمكنني البدء فورا. هل سيتناول رائد الفضاء الخضروات أم رقائق البطاطس بدلا منها؟ هل سينام متأخرا أم يستيقظ باكرا لقراءة كتاب؟ لم أعلن لوالدي
أو أخوتي رغبتي في أن أصبح رائد فضاء. كان ذلك ليثير نفس رد الفعل تقريبا الذي كان ليثيره إعلان رغبتي في أن أصبح نجما سينمائيا. ولكن منذ تلك الليلة فصاعدا وجه وجهت حلمي وجه حلمي حياتي. أدركت وأنا في 9 من عمري أن لدي خيارات كثيرة، وأن قراراتي مهمة. ما أفعله كل يوم سيحدد نوع الشخص الذي سأكونه. لطالما استمتعت بالمدرسة، ولكن مع حلول الخريف انغمست فيها بشعور جديد بالهدف. التحقت ببرنامج إثرائي في ذلك العام والعام الذي تلاه، حيث تعلمنا التفكير النقدي والتحليلي والتساؤل بدلا من مجرد محاولة الحصول على الإجابات الصحيحة. حفظنا قصائد روبرت سيرفس، وقرأنا الأبجدية الفرنسية بأسرع ما يمكن، وحلينا ألغازا محيرة، وسخرنا من سوق الأسهم. اشتريت أسهما في شركة بذور بناء على حدس لم يكن مريحا كما اتضح حقا. لقد تعلمنا كيف نتعلم. ليس من الصعب أن تجبر نفسك على العمل بجد عندما ترغب بشيء ما، كما كنت أرغب في أن أصبح رائد فضاء. لكن النشأة في مزرعة ذرة تساعدني بالتأكيد. عندما كنت في 7 من عمري انتقلنا من سارنيا إلى ميلتون، ليست بعيدة عن مطار تورونتو الذي كان والدي يسافر منه ويعود منه. واشترى والداي مزرعة. نشأ كلاهما في المزارع، واعتبر وقت الراحة في جدول الطيارين فرصة رائعة لبذل الجهد اللازم مع الحفاظ على تقاليد العائلة بين العمل في الأرض ورعاية 5 أطفال. كان مشغولين للغاية، لدرجة أنهما لم يستطيعا اللحاق بنا. كانا يتوقعان ببساطة أنه إذا أردنا شيئا حقا فسنجبر أنفسنا على تحقيقه بعد أن ننتهي من أعمالنا المنزلية. كان من الطبيعي أن نتحمل عواقب أفعالنا. في أحد الأيام في أوائل مراهقتي قدت جرارنا إلى سياج من الأشجار بثقة زائدة، متباهيا بنفسي في الأساس. وعندما شعرت أنني أفضل سائق جرار تقريبا، علقت قضيب الجر خلف الجرار على عمود السياج، فكسرت القضيب. كنت غاضبا من نفسي ومحرجا جدا، لكن والدي لم يكن من النوع الذي يقول لا بأس يا بني، اذهب للعب سأتولى الأمر. كان من النوع الذي يخبرني بصرامة أنه من الأفضل أن أتعلم كيفية لحام ذلك القضيب ثم أعود به إلى الحقل لأكمل عملي. ساعدني في اللحام، فأعدت تركيب القضيب وواصلت العمل في وقت لاحق من ذلك اليوم نفسه. عندما كسرت القضيب مرة أخرى بنفس الطريقة تماما، لم يحتج أحد للصراخ علي. كنت محبطا جدا من حماقتي لدرجة أنني بدأت بالصراخ على نفسي، ثم طلبت من والدي مساعدتي في لحام القضيب مرة أخرى، وخرجت إلى الحقل للمرة الثالثة بحذر أكبر. كانت كان النشأة في مزرعة أمرا رائعا لغرس الصبر، وهو أمر ضروري نظرا لموقعنا الريفي. كان الوصول إلى برنامج الإثراء يتطلب ركوب حافلة لمدة 2 في كل اتجاه. بحلول الوقت الذي كنت فيه في المدرسة الثانوية وعلى متن الحافلة لمدة 2 فقط في اليوم، شعرت بالحظ على الجانب الإيجابي. اعتدت منذ فترة طويلة على استخدام وقت السفر للقراءة والدراسة. ظللت أحاول القيام بالأشياء التي يفعلها رائد الفضاء، على الرغم من أنها لم تكن تمرينا على الهوس القائم. كما كنت مصمما على أن أكون مستعدا فقط في حالة ذهابي إلى الفضاء يوما ما. كنت مصمما بنفس القدر
على الاستمتاع بنفسي لو كانت اختياراتي تجعلني بائسا لما استطعت الاستمرار. أفتقر إلى جين الاستشهاد. لحسن الحظ توافقت توافقت اهتماماتي تماما مع اهتمامات رواد الفضاء في عصر أبولو. كان معظمهم طيارين مقاتلين وطياري اختبار. كما أحببت الطائرات عندما كنت في 13 من عمري، تماما كما فعل ديف أخي وإخواتي الأصغر سنا لاحقا. انضممت إلى أكاديمية الطيارين، وهي بمثابة مزيج بين الكشافة والقوات الجوية. تتعلم تتعلم الانضباط العسكري. الكشافة والقوات الجوية تتعلم الانضباط العسكري والقيادة، وتعلم كيفية الطيران في 15 من عمري. حصلت على رخصة الطيران الشرعي وفي 16 ثانية واحدة كده. وتعلم كيفية الطيران في 15 من عمري. حصلت على رخصة الطيران الطيران الشراعي. وفي 16 بدأت تعلم قيادة الطائرات الآلية. أحببت الإحساس والسرعة والتحدي في محاولة تنفيذ المناورات بدرجة من الأناقة. أردت أن أصبح طيارا أفضل، ليس فقط لأنه يتناسب مع سيناريو رائد فضاء، ولكن لأنني أحببت الطيران. بالطبع كانت لدي اهتمامات أخرى أيضا: قراءة الخيال العلمي والعزف على الجيتار والتزلج على الماء. كما تزلجت على المنحدرات بشكل تنافسي. وما أحببته في السباقات كان نفس الشيء الذي أحببته في الطيران: تعلم إرادة تعلم إدارة السرعة والقوة بفاعلية، بحيث يمكنك الانطلاق بسرعة والتركيز على القيام بالانعطاف التالي أو الانقضاض أو الانزلاق، مع الحفاظ على قدر كافي من التحكم بحيث لا تهزم. حتى أنني أصبحت مدربا في أواخر مراهقتي، ولكن مع أن التزلج طوال اليوم كان وسيلة ممتعة للغاية لكسب المال، آم، إلى أنني كنت أعلم أن قضاء بضع سنوات في التسكع على التلال لن يساعدني على أن أصبح رائد فضاء. طوال هذا الوقت لم أشعر قط أنني سأكون فاشلا في الحياة إذا لم أصل إلى الفضاء، ولأن الفرص أن أصبح رائد فضاء كانت معدومة. كنت أعلم أنه من السخافة أن أعلق قيمة نفسي على ذلك. كان موقفي أقرب إلى ربما لن يحدث ذلك، ولكن علي أن أفعل الأشياء تبقيني أسير في الاتجاه الصحيح تحسبا لأي طارئ. ويجب أن أتأكد من أن هذه الأشياء تثير اهتمامي حتى أكون سعيدا مهما حدث. في ذلك الوقت أكثر بكثير مما هو عليه اليوم. كان الطريق إلى ناسا عبر الجيش لذلك قررت بعد المدرسة الثانوية التقديم للجامعة العسكرية. على أقل تقدير كنت سأحصل على تعليم جيد وفرصة لخدمة بلدي، بالإضافة إلى أنني كنت سأتقاضى أجرا مقابل الدراسة. في الجامعة تخصصت في الهندسة الميكانيكية، معتقدا أنه إن لم أنجح كطيار عسكري فربما أستطيع أن أصبح مهندسا، لطالما أحببت فهم آلية عمل الأشياء. وبينما كنت أدرس وأجري حسابات، كانت عيناي تتجهان أحيانا إلى صورة المكوك الفضائي الذي علقته فوق مكتبي. في عيد الميلاد عام 1981، قبل 6 أشهر من التخرج، فعلت شيئا ربما أثر في مسار حياتي أكثر من أي شيء آخر فعلته. تزوجت. كنت أنا وهيلين نتواعد منذ المدرسة الثانوية، وكانت قد تخرجت بالفعل من الجامعة، وكانت نجمة صاعدة في شركة التأمين التي كانت تعمل بها، ناجحة جدا لدرجة أننا تمكنا من شراء منزل في كيتشنز، أونتاريو، حتى قبل أن نتزوج خلال أول عامين من زواجنا السعيد. كنا منفصلين لمدة 18 شهرا تقريبا. ذهبت إلى موس جو
ساسكاتشوان. طب ما طبيعي في كلمات معرفش أقراها. المهم، لبدء التدريب الأساسي على الطائرات النفاثة مع القوات الكندية، أنجبت هيلين طفلنا الأول كايل، وبدأت في تربيته بمفردها في كيتشنز، لأن الركود جعل من المستحيل بيع منزلنا. لقد اقتربنا كثيرا من الإفلاس. تخلت هيلين عن وظيفتها وانتقلت هي وكايل إلى موس جو للعيش في سكن القاعدة. ثم بعبارة أخرى، كان ذلك هو نوع الفصل الافتتاحي الذي طائرات آه، مش عارف ايه، ثم طائرات مش عارف ايه، ثم تم إرسالي إلى كولد ليك كولد ليك ألبرتا لتعلم قيادة المقاتلات. أولا طائرات يصنع أو يكسر تنجيد واختيار أول 6 رواد ماشي. يصنع أو يكسر الزواج. ولم يتناقض الضغط عندما قامت الحكومة الكندية في عام 1983 بتجنيد أو واختيار أول 6 رواد فضاء لها. بدأ حلمي أخيرا أكثر إمكانية، ومنذ تلك النقطة فصاعدا كنت أكثر تحفيزا للتركيز على مسيرتي المهنية. أحد أسباب نجاح زواجنا هو تأييد هيلين بحماس لفكرة بذل أقصى جهد في سبيل تحقيق هدف. يلاحظ الكثير ممن يلتقون بنا أنه ليس من السهل الزواج من شخص طموح متفوق متمسك بزمام الأمور. ينظر إلي إلى الانتقال إلى منزل جديد كنوع من التسلية، وأنا أعترف أن الأمر ليس كذلك. فقد كان الزواج من هيلين صعبا علي في بعض الأحيان. إنها تتمتع بقدرات هائلة. لو هبطت بها في أي مدينة في تذاكرة. لقد ربت هيلين أطفالنا الثلاثة، وغالبا ما كانت أما عزباء بسبب طول فترة سفري، بينما كانت تعمل في وظائف متنوعة تتطلب جهدا كبيرا من إدارة نظام SAP في شركة كبيرة إلى العمل كطاهية محترفة. إنها امرأة طموحة تماما مثل الشخص الذي ترغب في أن يكون معك عندما تسعى لتحقيق هدف كبير، وتسعى في الوقت نفسه إلى بناء حياة جديدة. رغم أن تحقيق كلا الأمرين قد لا يتطلب قرية كاملة، إلا أنه بالتأكيد يتطلب فريقا. اتضح لي هذا جليا عندما كنت أنهي تدريبي على قيادة الطائرات المقاتلة، وقيل لي أنه سيتم إرسالي إلى ألمانيا. كانت هيلين حاملا بطفلنا الثاني، وكنا متحمسين لاحتفالية الانتقال إلى أوروبا. كنا نخطط لقضاء أجازة في باريس مع أطفالنا الثلاثة ذوي السلوك اللطيف. عندما علمنا بتغير في خطتنا، كنا آه، متجهين إلى باجوتفيل كييك، حيث سأقود طائرات CF 18 لصالح قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية NORAD لاعتراض الطائرات السوفيتية التي تتسلل إلى المجال الجوي الكندي. كانت فرصة رائعة أرسل أن أرسل إلى سرب جديد كليا، ومدينة باجوتفيل توصى بها بشدة. لكن الجو بارد جدا في الشتاء، وهي ليست كأوروبا في أي فصل من فصول السنة. كانت السنوات الثلاث التالية صعبة على عائلتنا. كنا لا نزال نعاني من ضائقة مالية، وكنت أقود طائرات مقاتلة وهي مهنة ليست سهلة. وكانت هيلين في المنزل مع ولدين صغيرين نشيطين. ولد إيفان قبل أيام قليلة من انتقالنا إلى باجوتفيل، ولم تكن لدينا أي آفاق وظيفية حقيقية. ثم عندما كانت إيفان في الشهر السابع من عمرها، اكتشفت
أنها حامل مرة أخرى. في ذلك الوقت شعرنا كلانا أن الأمر لم يكن بمثابة حادث سعيد، بل كان القشة التي قسمت ظهر البعير. نظرت حولي محاولا تصور كيف ستكون الحياة بالنسبة لنا في سن 45، وفكرت أنه سيكون من الصعب حقا إذا واصلت قيادة الطائرات المقاتلة. كان قادة السرب يعملون بجد مقابل أجر لا يزيد كثيرا عن ما كنت أتقاضاه. بالفعل كان عبء العمل هائلا، وكان هناك القليل جدا من التقدير، ولم يكن هناك أي شيء مريح في الوظيفة بصرف النظر عن أي شيء آخر. فإن كونك طيارا مقاتلا أمر خطير. كنا نفقد صديقا مقربا واحدا على الأقل كل عام. لذلك عندما سمعت أن شركة طيران كندا توظف، قررت أنه حان الوقت لأن أكون واقعيا. سيكون العمل في شركة طيران حياة أسهل بالنسبة لنا. أسهل حياة بالنسبة لنا. أعرف أعرف إيقاعاتها جيدا. بالفعل في الواقع ذهبت إلى فصل دراسي أولي للحصول على تصنيفات الطيار المدني، ثم تدخلت هيلين. قالت أنت لا ترغب حقا في أن تكون طيارا في شركة طيران. لن تكون سعيدا، ولن أكون سعيدا بذلك. لا تتخلى عن كونك رائد فضاء. لا يمكنني أن أدعك تفعل ذلك بنفسك أو بنا. دعنا ننتظر قليلا ونرى كيف ستسير الأمور. لذلك بقيت في السرب، وفي النهاية حصلت على طعم صغير من كوني طيار اختبار. عندما تخرج الطائرة من الصيانة كنت أقوم برحلة الاختبار. لقد كنت مدمنا يعيش طيار والمقاتلات للطيران. ولكن بينما أحب الطيران عشت لفهم الطائرات، لماذا تفعل أشياء معينة وكيف نجعلها تعمل بشكل أفضل. كان أفراد السرب في حيرة حقيقية عندما قلت أنني أريد الذهاب إلى مدرسة طياري الاختبار. لماذا يتخلى أي شخص عن مجد كونه طيارا مقاتلا ليكون مهندسا في الأساس؟ لكن الجوانب الهندسية للوظيفة كانت بالضبط ما جذبني إلى جانب فرصة جعل الطائرات عالية الأداء أكثر أمانا. تمام. Okay, now you see I finish Arabic Arabic reading in half hour. Okay, that means that I need 2 minutes to read. What can I read in 1 minute in Arabic? You know what I mean? That's it. Okay. My goal now is um, being able to read the English article in 30 minutes. 30 minutes and understand it in English. You know, that's it. Tomorrow I will read the next page and see you later.